Hello everyone, welcome back to your favorite channel Vedantu Telugu. This is Goutham, me mathematics master teacher, and welcome back to another exciting session. So probability కి సంబంధించిన థియరీ అయితే మనం కవర్ చేసుకున్నాం, బట్ ఆ పర్టికులర్ సెషన్లో థియరీ మాత్రమే జరిగింది, పీవైక్యూస్ చెప్పలేకపోయాను ఫర్ సమ్ రీజన్. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం. ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఏమడిగారో క్లియర్ కట్గా చూసుకుందాం మనం. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ మీరు థియరీ సెషన్ మిస్ అయ్యి ఉంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో అటాచ్ చేస్తాం. ప్రాబిలిటీకి సంబంధించిన థియరీ సెషన్ ఒకసారి చూసేసుకోండి, అందులో థియరీ మొత్తం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో లెట్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్, లెట్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎంసెట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పెన్ అండ్ బుక్తో రెడీగా ఉండి, ఓకే, రెడీగా ఉండి నాతో పాటు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, సో గైస్ లెట్ స్టార్ట్ దిస్ సెషన్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ మోర్ టైమ్. అండ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఈ సెషన్ కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో ఇప్పటికీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ అయితే దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి టిఎస్ ఎంసెట్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి టిఎస్ ఎంసెట్. సో జస్ట్ మినిట్ గైస్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి టిఎస్ ఎంసెట్ 2022లో అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్స్. సో లెట్ మీ గో విత్ ద క్వశ్చన్ నంబర్ 36. సో 36 క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, ఏ క్యూబ్ హ్యావింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ లెంత్ 5 centimeters is painted on all faces and then it is cut into equal cubes of unit volume అడిగాడు. Okay, a small cube is selected at random and found that a face of it is painted. And the probability that two more faces of it are also going to be painted is, the probability that two more faces of it are also going to be painted. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ అయితే డిసైడ్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ అని. ఇక్కడ చూడండి, ఏ స్మాల్ క్యూబ్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ ర్యాండమ్లీ అండ్ ఫౌండ్ దట్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫౌండ్ దట్ ఏ ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ పెయింటెడ్. ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద టూ మోర్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ పెయింటెడ్ అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ. ఇక్కడ ఈ పర్టిక్యులర్ 36th క్వశ్చన్లో the concept which we are going to use is conditional probability concept. Okay, conditional probability. So conditional probability apply చేద్దామా? ఇక్కడ ఎట్లా అప్లై చేద్దాం సార్ అంటే చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ అయితే ఈవెంట్స్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే ఈవెంట్ ఏ వచ్చేసి లెటస్ సే, ఈవెంట్ ఏ వచ్చేసి లెటస్ సే only one, ఇప్పుడు స్మాల్ క్యూబ్స్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ర్యాండమ్. ఓకే, అండ్ ఫౌండ్ దట్ ఏ ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ పెయింటెడ్. ఓకే, సో లెట్ us say ఈవెంట్ ఏ వచ్చేసి, ఓకే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ పెయింటెడ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేస్ ఇస్ పెయింటెడ్ అనుకుందాం, ఇస్ పెయింటెడ్. ఓకే, దాన్ని మనం లెట్స్ సే ఈవెంట్ ఏ అనుకుంటున్నాం. ఈవెంట్ బి వచ్చేసి లెట్ us define this event as all the three faces. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఒక ఫేస్తో పాటు 2 more faces are painted, అంటే మొత్తం 3 faces are painted. ఈవెంట్ బి వచ్చేసి 3 faces are painted అని అనుకుందాం మనం. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఫస్ట్ అయితే ఒక క్యూబ్ అయితే ఉంది ఇట్లా. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఒక క్యూబ్ అయితే ఇలా ఉంది మనకి. ఓకే, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ లెంత్ ఆఫ్ 5 centimeter. ఓకే, సో ఒక క్యూబ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇలా ఉంది ఒక క్యూబ్. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద క్యూబ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద క్యూబ్. సో కొంచెం డయాగ్రామ్ నీట్గా డ్రా చేయట్లేదు, బట్ ఐ హోప్ యూ గెట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద క్యూబ్, రైట్? అయితే ఒక్కసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి గైస్, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్. ఈ క్యూబ్ 5 centimeters లెంత్ కదా. ఓకే, అంటే బేసికలీ దీని వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఈ క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ వచ్చేసి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోనా బీ హౌ మచ్? డెఫినెట్లీ it's going to become 5 into 5 into 5, length into breadth into height, and that is 125. ఇప్పుడు మనోడు ఏం చేస్తున్నాడంటే 125 సమ్ మీటర్ క్యూబ్ అనుకోండి, సెంటీమీటర్ క్యూబ్, ఇక్కడ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. దీన్ని హీస్ కటింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఈక్వల్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ యూనిట్ వాల్యూమ్.
ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఏమైపోయిందంటే ఎన్ని క్యూబ్స్ వస్తాయి అప్పుడు ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్తో, ఇప్పుడు 125 వాల్యూమ్ ఉన్న క్యూబ్ని యూనిట్ వాల్యూమ్తో డివైడ్ చేస్తే, ఓకే యూనిట్ వాల్యూమ్ క్యూబ్స్లో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని క్యూబ్స్ వస్తాయి మనకి? సింపుల్ లాజిక్, ద నంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దాట్ కేస్, the number of cubes you are going to get in that particular case is 125. అంతే కదా, సింపుల్. ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూమ్ ఇస్ 125 which is nothing but n times the volume of the small cubes, అంతేనా? సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ క్యూబ్స్ క్వశ్చన్లో యూనిట్ ఇచ్చాడు, 1 ఇచ్చాడు. సో అక్కడ n ఏమవుతుంది? 125. సో నంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? టు బి మోర్ స్పెసిఫిక్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ వాల్యూమ్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ గోయింగ్ టు బి 125. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ n. సో ఎనీవేస్ ఇది జస్ట్ మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసమే. ఓకే, అయితే క్వశ్చన్లో మనకేం తెలియాలంటే ఇక్కడ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేజెస్ పెయింటెడ్, and B, 3 phases are painted, and we need to calculate according to the question. మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది, ఆల్రెడీ మనోడు ఏ ఇచ్చేసిండు, బి కనుక్కోమంటున్నాడు, పి ఆఫ్ బి బై ఏ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి డివైడెడ్ బై పి ఆఫ్ ఏ అవుతుంది, రైట్? Now let's find out what is P of A intersection B. So P of A intersection B అంటే కొంచెం ఆలోచించండి, నేను కావాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక లైన్, ఒక క్యూబ్ లాగే డ్రా చేద్దాం మనం. ఓకే, ఫాస్ట్గా ఒక క్యూబ్ లా డ్రా చేద్దాం మన క్లారిటీ కోసం. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ ద క్యూబ్, రైట్? సో ఇది క్యూబ్ అయితే, if this is going to be the cube, okay, so if this is going to be the cube, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇట్లా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ఏ అంటే ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం, ఏ అంటే బేసికలీ ఏ అంటే ఏం లేదురా బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ పెయింటెడ్. ఓకే, అయితే అలాంటి ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉంటాయో ఒక్కసారి మనం కౌంట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ పెయింటెడ్ అంటే, సో లెట్స్ సీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే గైస్ ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర, ఈ ప్రతి ఒక్క ఎడ్జ్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒకటి ఇటు సైడ్ ఒకటి, ఇటు సైడ్ ఒకటి, ఇటు సైడ్ ఒకటి, ఇంకో ముందు సైడ్ ఒకటి, పైన సైడ్ ఒకటి, ఇటు సైడ్ ఒకటి, ఆ 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్లా ఎడ్జ్ దగ్గర ఉన్న క్యూబ్స్ అన్నీ ఖచ్చితంగా ఒక ఫేస్ అయితే పెయింట్ అయి ఉంటాయి పక్కా, మినిమం అయితే 3 ఫేసెస్ పెయింట్ అవుతాయి. సో ఒక ఫేస్ కూడా పెయింట్ అయినట్టే. సో అందులో ఎడ్జ్ దగ్గర అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8. సో బేసికలీ మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? ఒకటి వచ్చేసి 8, ఎడ్జెస్ దగ్గర 8. ఓకే, సరే ఎడ్జెస్ కాకుండా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఒకసారి, ఎడ్జెస్ కాకుండా వాట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ సమ్వేర్ హియర్. ఎడ్జెస్ కాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇగో ఇక్కడ మధ్యలో ఈ ఎడ్జెస్ తీసుకోకండి, క్యూబ్స్ మధ్యలో తీసుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఇట్లా ఆలోచించండి అబ్బా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇలా చూసుకోండి ఒకసారి, ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ ఉంది, ఇలా ఒక క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక ఎడ్జ్ దగ్గర క్యూబ్ ఉంది. సో ఒక్కొక్క దగ్గర 5 క్యూబ్స్ ఉంటాయి ఒక దగ్గర. ఓకే, సో మిగిలిన క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ, 1 2, ఇక్కడ ఒక 3 క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. ఈ 3 క్యూబ్స్కి కూడా ఏమవుతుందంటే 2 ఫేసెస్లో పెయింట్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, అటు సైడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇటు సైడ్ ఉంటుంది పెయింట్, అండ్ అటు సైడ్ కూడా ఉంటుంది. సో అలా ఏమవుతుందంటే ఇలా 3, ఓకే, ఇలా ఇక్కడ సైడ్ 3 ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, ప్రతి ఒక్క ఈ దగ్గర ఇట్స్ గోనా హ్యావ్ 3 క్యూబ్స్ విచ్ హ్యావ్ ద పెయింట్. సో అలా మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? సో ఇక్కడ లైన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ 1 2 3 4, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక 8 అనేది నేను ఎడ్జెస్ అన్నాను, ఎడ్జెస్ కాదు అక్కడ కార్నర్స్ అనొచ్చు మనం. ఓకే, ఇంకా కరెక్ట్ టర్మ్ వాడాలనుకుంటే మనం కార్నర్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో కార్నర్స్ దగ్గర 8 క్యూబ్స్ ఉంటాయి విచ్ విల్ హ్యావ్ పెయింట్స్ ఆన్ దర్ ఫేసెస్. ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ? ఎడ్జెస్ వచ్చేసి మొత్తం 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 పైన, ఇంకా 4 కింద, ఒక 8 9 10 11 12 ఎడ్జ్లు ఉంటాయి. అండ్ 12 ఎడ్జెస్ పైన, ప్రతి ఎడ్జ్ పైన ఖచ్చితంగా విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 క్యూబ్స్ విచ్ ఇస్ పెయింటెడ్ కదా. సో ఏమవుతుంది అక్కడ? సో డెఫినెట్లీ వీ విల్ బీ గెటింగ్ 12 3s are 36 క్యూబ్స్ దర్. ఓకే, అది అయిపోయింది.
తర్వాత మీరు ఫేసెస్ మీద తీసుకోండి. ఫేసెస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇగో ఇక్కడ, లేదంటే దీని వెనకాల, ఇక్కడ, ఇక్కడ, లేదంటే ఇక్కడ, లేదంటే ఇక్కడ, ఈ ఫేసెస్ పైన కూడా ఖచ్చితంగా పెయింట్ అయితే ఉంటుంది కదా. సో ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉంటాయి అంటే చాలా సింపుల్. ఇగో ఈడ 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 అబ్జర్వ్, ఇగో ఆల్రెడీ ఇవంతా కవర్ చేశారు మీరు, ఇదంతా కవర్ చేశారు. సో మిగిలింది ఎంత? 1 2 3. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ 1 2 3. ఓకే, సో బేసికలీ 3 into 3 9 ఉంటుంది. ఒక్క ఫేస్ పైన 9 క్యూబ్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 6, అంటే మొత్తం మనకి 9 into 6 which is going to be 54, which is going to be 54 క్యూబ్స్ ఉంటాయి అలా. ఓకే, సో 8 plus 36 plus 54 ఇవన్నమాట which are going to be the cubes which will be having at least ఒక్క సైడ్ అయినా పెయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో 54 36 అది వచ్చేసి ఎంత? 80 86. ఓకే, 86 90 98 is what you're gonna get. A వచ్చేసి. బి అంటే ఏంటంటే, బి మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ? బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 ఫేసెస్ ఆర్ పెయింటెడ్. 3 ఫేసులు పెయింట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ క్యూబ్ ఖచ్చితంగా ఇగో ఈ కార్నర్, ఈ వర్టైసెస్ దగ్గర ఉండాల్సిందే. ఓకే, సో ఎన్ని సచ్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ 8 సచ్ క్యూబ్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ P of B by A, P of A intersection B is going to be 8 only. ఎందుకంటే 8 A లోపలనే ఉన్నాయి. ఇఫ్ 98 కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేను కార్నర్సే తీసుకున్నా. హోల్ డివైడెడ్ బై P of A. ఓకే, అంటే ఏలో ఎన్ని probability of A, that is nothing but any number of cubes ఉన్నాయి which are satisfying this event A, that's 98 అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో 98 అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు క్లియర్గా. ఓకే, 98 అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 98. సో 8 by 98 మనం 4 by 49 రాసుకోవచ్చు, and this is going to be the answer. And if you see the options guys, definitely option B is going to be the right answer. సో మంచి క్వశ్చన్, అంటే డెఫినెట్లీ కొంచెం లెంతీ అని చెప్పలేను, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి అర్థం కాదు కాబట్టి నేను నీట్గా మెల్లిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. బట్ ఒక క్యూబ్ మనం డ్రా చేసుకొని చేసుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ క్వశ్చనే, బట్ బాగా ఫ్రేమ్ చేశాడు క్వశ్చన్ని. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 వాస్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ వే. చాలామంది నాకు తెలిసి చేసి ఉంటారు ఈ క్వశ్చన్ ఎంసెట్ 2022లో. సో ఇట్ వాస్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ గైస్. ఓకే, సో దీని నుంచి ఐ హోప్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. A pair of dice is thrown twice in succession. The probability of getting prime number on both the dice in first row and composite numbers on both the dice in the second row. Simple question ఏదైతే. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఏంటంటే సొల్యూషన్లో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు 2 పేర్ ఆఫ్ డైస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ త్రోలో మీకు ఏంటంటే ఆ రెండింటి మీద ప్రైమ్ నెంబర్ రావాలి. సో ఎన్ని ఉంటాయి అట్లా? హౌ మెనీ ఆపర్చునిటీస్, ఐ మీన్ హౌ మెనీ వేస్ యూ గోనా గెట్ దాట్ గైస్? సింపుల్గా మీరు లెట్స్ సే 2,3 అనుకోవచ్చు, లేదంటే 3,2. ఓకే, లేదంటే 2,5 పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే 5,2 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, లేదంటే 3,5 పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే 5,3 పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే 2,2. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 3 6 3 అండ్ 6 అండ్ 3,3 కూడా ఉంటాయి కదా. 3,3 కూడా ఉంటుంది, 5,5 కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో అలా చూసుకుంటే 3 6 9 ఉన్నాయి అబ్బా. ఓకే, సో వీ కెన్ సే దెర్ ఆర్ 9 విచ్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ క్రైటీరియా దట్ ఫస్ట్ రోలో ఆ 2 డైస్ మీద ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉండాలి అని. ఓకే, సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ గెట్. సో బేసికలీ దీనికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 9 ఫేవరబుల్. టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి? 36. 2 త్రో చేసేటప్పుడు, 2 డైస్ త్రో చేసేటప్పుడు ఒక దానిపైన 6 పాసిబిలిటీస్, ఇంకో దానిపైన 6 పాసిబిలిటీస్ కదా. సో రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే 6 into 6 36 వస్తాయి. మొత్తం టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ థ్రోయింగ్ 2 డైస్, 2 డైస్ త్రో చేసేటప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే 36. 36లో మనకు కావాల్సిన ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9. సో 9/36. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ త్రో. ఓకే, సెకండ్ త్రోలో ఏం జరుగుతుందంటే రెండింటి పైన కంపోజిట్ నెంబర్ కావాలంటున్నాడు. కంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు 4,6 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 6,4 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 4,4 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 6,6 తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? ఈ సెకండ్ త్రోకి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 4/3
36 అనుకోవచ్చు. ఓకే, నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసుకుంటే is asking the probability of getting prime number on both the dice in first row and composite number on both the dice in the second row. So let us say ఈ ఈవెంట్ ని A అనుకుందాం. Let us say this is P of A. ఫస్ట్ రో ని P of probability P of A తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. Let's say this first throw అనే ఈవెంట్ ని, ఓకే లెట్స్ సే ద ఫస్ట్ త్రో అనే ఈవెంట్ ని మనం, ఓకే ఫస్ట్ త్రో అనే ఈవెంట్ ని ఏ అనుకుందాం, సెకండ్ త్రో అనే ఈవెంట్ ని బి అనుకుందాం. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ గైస్, హీస్ ఆస్కింగ్ us to find out P of A ఇంటర్సెక్షన్ B. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ టైం త్రో చేసినప్పుడు రెండు డైస్ ని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా సెకండ్ త్రో పైన? డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఇట్స్ ఆబ్వియస్ కదా, ఫస్ట్ టైం డై మనం త్రో చేసేటప్పుడు సెకండ్ టైం దానిపైన ఎఫెక్ట్ చేయదు, రైట్? సో వాట్ డస్ దాట్ మీన్? ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్. వీ కెన్ డెఫినెట్లీ రైట్ డౌన్, వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్. సో మెన్షన్ చేయడు మనకి ఇట్లా ఇండిపెండెంట్ అది ఇది అని, మనంతకు మనకే తెలుస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ యునో బట్టి విల్ గెట్ టు నో whether the events are independent or not. So A and B ఖచ్చితంగా independent అవుతాయి. So if A and B are going to be independent, guys, you tell me, what is P of A intersection B going to be? P of A into P of B కదా. So P of A value ఎంత? 9/36. P of B 4/36. ఓకే, సో ఎంత వస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ. సో 9/36 అంటే 1/4, 4/36 అంటే 1/9, and this is 1/36, and that is going to be your answer. So if you see the options, guys, option B is going to be option C is going to be the right answer. So I hope it's clear. So 37 was a simple question. 36 to compare చేస్తే 37 ఈజీగా ఉండే, అంత కష్టమేం లేకుండే. సో I hope it's clear. సో చలో ఇంకా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇది కూడా ఎంసెట్ 2022 క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ, ఎంసెట్ 2022. సో వరుసగా 3 క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు. సో లెట్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ గైస్. సో ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే when two dice are thrown, the probability of getting a prime number on die and a composite number on the other. Simple question guys. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, క్వశ్చన్ నంబర్ 36. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే when two dice are thrown, the probability of getting a prime number on one die and composite number on the other die. ఇప్పుడు what is the probability of getting a prime number on a die? చెప్పండి ఒకసారి. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2, 3, 5. సో ఫేవరబుల్ 3, టోటల్ 6. This is the probability of getting a prime number on one die and composite number on other. Composite numbers ఎన్ని ఉంటాయి? 4, 6 రెండే. సో 2 ఫేవరబుల్ బై 6. అండ్ ఎనీవే 2 ఈవెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ కదా. సో మీరు ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ని ఏ అనుకొని, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ కంపోజిట్ నంబర్ని బి అనుకున్నా, సిన్స్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, వీ కెన్ సే దట్ P of A intersection B కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇట్స్ P of A into P of B, and that is how you get 3/6 into 2/6. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిక్స్ చేయలేదు, ఫస్ట్ డైస్ పైన ప్రైమ్ నంబర్ రావాలి, సెకండ్ డైస్ పైన కంపోజిట్ నంబర్ రావాలి, అలా ఫిక్స్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి 2 కేసులు వస్తాయి. ఫస్ట్ కేసులో కన్సిడరింగ్ ఫస్ట్ డై పైన ప్రైమ్ నంబర్, సెకండ్ డైస్ పైన కంపోజిట్ నంబర్. సెకండ్ కేసులో ఐ కన్సిడర్ దట్ ఫస్ట్ డై మీద కంపోజిట్ నంబర్, సెకండ్ డై మీద ప్రైమ్ నంబర్ కన్సిడర్ చేద్దాం. అలా చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్, ఐ గెట్ 2 into 3/6 into 2/6. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి సింపుల్గా 1/3 వస్తుంది, అండ్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద రైట్ ఆన్సర్. సింపుల్. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో చలో గైస్, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 37 సింపుల్గా ఏబిసిబి 3 పేర్ వైజ్ ఇండిపెండెంట్ అన్నాడు. ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, if P of B bar union C bar is 1/2 and P of B is B, P of C is C, then what is P of B bar intersection C bar by A అడిగిండు. ఓకే, అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 37 మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ అయితే P of B bar intersection C bar by A డైరెక్ట్గా కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అప్లై చేస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ గోనా గెట్. P of B bar intersection C bar intersection A divided by P of A వస్తుంది. And since they are pairwise independent, దీని మనం P of B bar intersection C bar into P of A అని రాసుకోవచ్చు, whole divided by P of A.
సో P of A క్యాన్సిల్ అయిపోయి, సో బేసిక్గా మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే P of B bar intersection C bar, ఐ కెన్ సే P of B union C whole bar కనుక్కోవాలి, ఆర్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 మైనస్ P of B union C. ఇక్కడ బార్ అంటే కాంప్లిమెంట్, రైట్, కాంప్లిమెంటరీ అని అర్థం, కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ గురించి. సో P of B union C ఎలా కనుక్కోవాలంటే హీస్ గివెన్ ద క్రైటీరియాస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, సో అది యూజ్ చేసుకున్నాం మనం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, P of B bar union C bar 1/2 ఇచ్చిండు. ఓకే, ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ? P of B bar union C bar he has given it as 1/2. అయితే దీన్ని మీరు ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, P of B intersection C whole bar అని రాసుకోవచ్చు, which is 1/2, and from here this can be written as 1 minus P of B intersection C, and that is 1/2. So from here guys, చూడండి ఒకసారి, P of B intersection C is 1 minus 1/2, and that is 1/2. So P of B intersection C వస్తే P of B union C కనుక్కోవచ్చా? ఎందుకంటే that is what we need to figure out. So that is P of B plus P of C మైనస్ P of B intersection C కదా. అయితే P of B వాల్యూ ఎంతో చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ P of B వాల్యూ B, P of C వాల్యూ C ఇచ్చిండు. సో సింపుల్గా దిస్ ఇస్ B plus C minus 1/2. సో దేర్ ఫోర్ the whatever solution you have to find out, you go 1 minus B of B union C కనుక్కోవాలి. This is the answer, right? So 1 minus B minus C, minus of minus plus 1/2. The answer for this question is 3/2 minus B minus C. And if you see the options guys, which option is the right answer? Ikkada option C is going to be the right answer. So I hope this is clear for everyone out there. Okay, so that is question number 37. Simple independent events basis paina conditional probability ki related question edi. So let's go to question number 38 then. Two dice are thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be a multiple of 4. Okay. If P is the conditional probability that number 4 has appeared at least once, then 3P plus 2 is going to be. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సింపుల్ క్వశ్చనే. ఏమంటున్నాడంటే ఫస్ట్ అయితే టూ డైసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 డైస్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ బేసికలీ థ్రోన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఉంది కదా, వాటిపైన నంబర్స్ అయితే అపియర్ అవుతాయి. వాటి సమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అని ఇచ్చిండు. He has given that it is going to be a multiple of 4. Okay, so let's say దీన్ని మనం ఈవెంట్ A అనుకుందాం. ఈవెంట్ B ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ దట్ ఆ రెండిట్లో అట్లీస్ట్ ఒక్కసారన్న 4 రావాలి. అంటే B వచ్చేసి అట్లీస్ట్ 1 4 అపియర్, అట్లీస్ట్ 1 4 అపియరింగ్. ఓకే, at least 1 4 appearing on any one of dice, and on any one of the dice, that's what is given for you. So basically మనం అడిగింది ఏంటి, P of B intersection A అడిగిండు అంతేనా. సో P of B intersection A అంటే ఏంటి, P of A intersection B divided by P of A, or in other words N of A intersection B divided by N of A, conditional probability. So N of A intersection B and N of A కనుక్కుందాం, number of elements ఎన్ని వస్తాయో. సో ఫస్ట్ అయితే గైస్ N of A కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ అయితే ఏలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో కనుక్కుందాం. ఏ అంటే ఏమి ఇచ్చిండో, ఈ 2 డైసెస్ పైన రిజల్ట్స్ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే వాటి సమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 ఉండాలంట. సో కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ as 1, 3, 1 తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ గో విత్ సంథింగ్ లైక్ 1, 3, 3, 1, లేదంటే 2, 4, 2 తీసుకోవచ్చు, రైట్. 2, 4, 2 తీసుకోవచ్చు. సారీ 2, 4, 2, 6 వస్తుంది కదా, ఇట్ షుడ్ బి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4. ఓకే ఫైన్. సో 1, 3, 2, 4 ఇస్ ఫైన్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ కెన్ గో విత్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. లెట్ us go with something like let's say 4, 4 definitely. Okay, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5, 3, 5. Okay, then guys what can we take here? Then we can go with 2, 6, correct, 2, 6 and 6, 2. So I think this is it. So మొత్తం మనకి 3, 6, 7,
ఇంకేమైనా వస్తున్నాయో చూడండి ఒకసారి. 2,6 6,2 వచ్చేసింది, 3,5 5,3 వచ్చేసింది, 1,3 3,1 వచ్చేసింది, 4 and 4 కూడా వచ్చేసినాయి మనకి. ఐ థింక్ స్టిల్ ఐమ్ మిస్సింగ్ అవుట్ సంథింగ్ ఇక్కడ. సో మనకి 7 వచ్చినాయి కదా. సో 1 కాంబినేషన్ తోటి అయితే రాదు, ఇంకా 2 కాంబినేషన్ 3 కాంబినేషన్ వచ్చేసింది, 4 కాంబినేషన్తో కూడా వచ్చేసింది మనకి. సో కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ అదర్ పాసిబిలిటీస్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్? Yes, can you figure out any other possibilities in this particular case? చెప్పండి మీరు ఒకసారి, ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా మనకి? 6తో ఐ థింక్ ఇంకో పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. 6,6 కూడా పాసిబుల్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? 6,6 is also going to be a possibility. 6,6 is 12. 12 is a multiple of 4. So 6,6 is definitely going to be a possibility. లేదంటే we can also go with 2,2. Right, we can also go with 2,2. Right, so anything else? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I think that's it. Right, ఇంకా మొత్తం అన్నీ వచ్చేసినట్టే ఇక్కడ. సో 9 వచ్చేసినాయి మనకి. సో నా గైస్, ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇందులో ఇది ఏ, ఎన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసి మనకి ఎన్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఎన్ ఆఫ్ ఏ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ 9. నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? అంటే ఈ ఏ లోపల బి యొక్క ఈవెంట్ సాటిస్ఫై చేసే ఎలిమెంట్స్ అంటే రెండిట్లో అట్లీస్ట్ ఒకటైనా, అదే కదా. దట్స్ హౌ హి హస్ డిఫైన్డ్. యు సీ, ఇఫ్ పి ఇస్ ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ దట్ నంబర్ పి హ్యాస్ అపియర్డ్ అట్లీస్ట్ వన్స్, నంబర్ 4 ఒకేసారి అపియర్ అయింది, అది ఇక్కడ అపియర్ అయింది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ గోయింగ్ టు బికమ్ 1. సో what is the answer of this question, guys? The answer is going to be 1/9. and if you see the options, 1/9 option unda ikkada. Okay, 3p plus 2 kanukomantunnadu. Fine, so let's do that. Okay, so this is going to be your value p. So 3p plus 2 ante 3 into 1/9 plus 2 ante 1/3 plus 2 enta avutundi? 1/3 plus 2 is going to be 7/3. Yes, 1/3 plus 2, 7/3 option, I think it's there. Yes, option C is going to be the right answer. Okay, so I hope this is clear for everyone out there. So in anamata ee question, so ee questions aithe easy gaane unde, right? Ippudu mana 5 questions lo ee question number 36 tappiste మిగతా క్వశ్చన్స్ అని అంత డిఫికల్ట్గా ఏం లేకుండే, డైరెక్ట్గా చేసేసినాం మనం, ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో ఐ హోప్ యూర్ గెటింగ్ ఇట్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 చూద్దాం. ఇంకొక స్లాట్లో, ఇది కూడా ఎంసెట్ 2022 క్వశ్చన్సే, ఆస్క్డ్ ఇన్ అదర్ స్లాట్ గైస్. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్స్. సో ఎంసెట్ 2022 క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా. So let's do this questions, guys. Okay, so ikkada observe cheyandi. Let's see how are we going to get the answer. So question number 36 lo, when two dice are thrown, the probability of getting an ordered pair x comma y such that x square plus y square less than or equal to 225 avali anta. Okay, but x and y are going to be numbers that show up on the two dice. Okay, so how are we going to approach this question? Simple. First అయితే ఒకటి ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, x square plus y square is less than or equal to 25. ఓకే, ఇక్కడ x and y are the numbers appearing on the dice. అయితే ఇక్కడ numbers ఎలా తీసుకోవచ్చు? You can go with 1,1, 1,2, 1,3, right? 1,4 అంతే. 1,5 డెఫినెట్గా తీసుకోలేరు. అలాగే 2,1 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 2,2 తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 2,3 తీసుకోవచ్చు, 2,4 కూడా తీసుకోవచ్చు. యూ కాంట్ గో ఫర్ 2,5. సిమిలర్లీ 3,1 డెఫినెట్లీ, 3,2 డెఫినెట్లీ, 3,3 డెఫినెట్లీ, 3,4 ఎస్, ఎందుకంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు. 3,5 నో. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ గో విత్ 4,1 ఎస్, 4,2 తీసుకోవచ్చా? 4 స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు, 4,3 కూడా తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఆ తర్వాత 5,1, 5,2, 5,3 పాసిబిలిటీగా లేదు. ఇక 6 దగ్గరికి అయితే వెళ్ళలేము కూడా వెళ్ళలేము మనం. సో బేసికలీ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్స్, ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనమాట. సో ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. సో కౌంట్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 వచ్చినాయి. ఓకే, సో 15 డివైడెడ్
divided by, that is the total number of 15 is going to be the favorable outcomes. So probability is going to be 15 divided by total number of outcomes vachesi 36. Okay, so 3 5s are 15 and 3 12s are 36. 5 by 12, and option D is going to be the right answer. Simple, nothing complicated. Okay, so I hope question number 36 is clear. Next, question number 37. If two cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards, then the probability of getting a card having a prime number and a card having a number which is a multiple of 5. Okay, so అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఇక్కడ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గైస్, రెండు ఇచ్చాడు కండిషన్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్ గివెన్? ఇప్పుడు రెండు కార్డ్స్ పికప్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, హీస్ పికింగ్ అప్ టూ కార్డ్స్ పికప్ చేస్తున్నాడు. ఒక కార్డ్ వచ్చేసి ప్రైమ్ నంబర్ అబ్బా పక్క. వన్ కార్డ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ ప్రైమ్ నంబర్. ఓకే, అండ్ ఇంకో కార్డ్ పై ఇట్ షుడ్ బి ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5. ఇట్ షుడ్ బి ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5. ఇప్పుడు 52 కార్డ్స్లో ప్రైమ్ నంబర్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? ఇప్పుడు ప్రైమ్ నంబర్ అంటే 2, ప్రైమ్ నంబర్ అంటే 2, 3, 5, 7. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అంటే ఏం చెప్పండి? అటు 5 లేదంటే 10. సో ఇలా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఇవి? 2, 3, 5, 7. ఒక ఇప్పుడు 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి, స్పేడ్స్, క్లబ్స్, డైమండ్స్, హార్ట్స్. అన్నిట్లో 2, 3, 5, 7 ఉంటుంది. 4. సో యూ కెన్ సే 4 into 4. మొత్తం ప్రైమ్ నంబర్ కార్డ్స్ మనకి 16 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 and 10 కాబట్టి ఒక్కొక్క సెట్లో అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఒక్కొక్క టైప్లో 2 ఉంటాయి. 4 టైప్స్లో మనకి 8 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 8 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో నౌ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ ద ప్రాబిలిటీ ఇన్ దిస్ కేస్? ఎలా చేస్తాం ప్రాబిలిటీ ఇక్కడ అంటే, నౌ గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. 2 cards are drawn simultaneously అన్నాడు. 2 cards are drawn simultaneously అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి 15C2. అందులో డౌటే లేదు. రైట్, సారీ 52C2. Right, 52C2 is the total number of outcomes. So let me just calculate that. So ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే కేసెస్ ఏమవుతాయంటే, ఫస్ట్ కేసులో 52C2 the total number of outcomes. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్లో మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ 8 కార్డ్స్లోకి వెళ్ళి ఇగో ఒక 4 కార్డ్స్ ఏవి 5 అనే నంబర్తో ఉన్నాయి. ఇంకో 4 కార్డ్స్ ఏంటి 10 అనే నంబర్తో ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఇఫ్ యూ పికప్ ఏ కార్డ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 10 on that? Okay, so that is going to be in how many ways? 4C1 ways. Agreed guys? 4C1. సో దాని నుంచి ఏమైపోయిందంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 కార్డ్ వచ్చేసింది. ఇంకొక ప్రైమ్ నంబర్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, ఓకే, అది పికప్ చేయాలి కదా, అది 16 కార్డ్స్కి వెళ్ళి పికప్ చేద్దాం. ఓకే, సో 16 కార్డ్స్ అంటే 16 నుంచి ఒక కార్డ్ పికప్ చేయాలి, 16C1, దట్ ఈస్ 1 వే. ప్లస్ ఇంకా అయిపోలేదు, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంకో కేసు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ 52C2 టోటల్ అవుట్కమ్స్. వాట్ ఇఫ్ ఐ పికప్ ఏ 5 కార్డ్ అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5, ఒక కార్డ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 రావాలి కదా. సో ఆ 4-5 నంబర్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాని నుంచి ఒకటి పికప్ చేసిన అనుకోండి 5C1. సో దీని నుంచి ఏమైపోయిందంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 అయిపోయినట్టే. అయితే మరి ఇంకొక ప్రైమ్ నెంబర్ కార్డ్ రావాలి కదా, ప్రైమ్ నెంబర్ కార్డ్ కావాలి కోసం ఏం చేస్తా? విల్ యూ డూ 16C1 హియర్? లేదు, ఎందుకంటే ఒక 5 మీరు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 కార్డ్లో 5 సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ 5 ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ నుంచి కూడా పోయినట్టే, మీరు మళ్ళీ దాన్ని సెలెక్ట్ చేయలేరు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే 16 కార్డ్స్ ఉండవు, 15 కార్డ్స్ మాత్రమే మిగిలిపోతాయి. ఆ 15 నుంచి ఒక్క కార్డు సెలెక్ట్ చేయాలి. So this is what you are going to get. So guys, దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి ఇప్పుడు. This is 4 into 16 plus 5 into 15. 5 into 15. సారీ, ఇది 5 ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ఇది 4 కదా. ఒక్క నిమిషం గైస్, ఇది 4C1, ఇట్స్ నాట్ 5C1. ఎందుకంటే ఎలాగో మనకి 4-5 కార్డ్స్ ఉన్నాయి, 4-5 నెంబర్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ 4C1. ఓకే, సో 4 into 16 plus 4 into 15 by 52C2 వచ్చింది. 52C2 అంటే ఎంత ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 52 ఫ్యాక్టోరియల్ ఒక్క నిమిషం గైస్, 52 factorial by 50 factorial and it's 2 factorial. So I'm gonna get 52 into 51. Okay, or I can write it as 26 into 51 అని రాసుకోవచ్చండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు 4 కామన్ తీసిండ్రు అనుకోండి, 4 కామన్ తీస్తే
ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. 4 కామన్ తీసుకుంటే 16 ప్లస్ 15 వచ్చేసి ఇట్స్ గోనా బి 31, రైట్. 31 divided by 26 into 51. So this is 2s, this is going to be 13s, right. This is going to be 2s and ఇది వచ్చేసి మనకి 13s అవుతుంది. సో ఎంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. 2 into 31 వచ్చేసి 62. 51 into 13 అబ్బా ఎంత అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. 51 into 13 ఐ థింక్ ఇట్స్ గోనా బి 50 into 10. సో చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్ చూసుకుంటే 62 ఆప్షన్ ఉందా, ఉంది కదా, ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. So that is going to be the right answer. Simple. So option CB is going to be the right answer. 662 by 663 వస్తుందంట రెండు మల్టిప్లై చేస్తే. So 663 is what you're gonna get. So I hope it's clear for everyone. So this is how you have to do the question. 37. So Malli, రెండు simple type of questions ఏ ఉండే, nothing complicated. Now let me go to. Okay, so now let's go to the next question, guys. It's another, EAMCET 2022 question. EAMCET 2022 question. So, ikkada meer em cheyachante ee question lo observe cheyandi. So, what is given is a bag A contains 4 white and 2 black balls. Bag B contains 3 white and 3 black balls, and bag C contains 2 white and 4 black balls. If a bag is chosen at random and a ball is chosen at random from it, the probability that the ball drawn is black. Like there is మీకు already idea వచ్చి ఉంటుంది. This is the concept of, what is this concept going to be, guys? ఇది the probability of B, the total probability concept అది. So first simple గా ఏం చేస్తానంటే 3 bags ఉన్నాయి. So first అయితే okay, what is the probability that it's a black ball? Okay, so let's say that what is the probability that it's a black ball కాబట్టి let's do one thing, ఎందుకంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు BB అనుకోని. So let's say ఈవెంట్ E అని అనుకుందాం దాన్ని. Picking up a black ball is event E అనుకుందాం. So P of E is nothing but, let's say I'm picking up a probability. What is the probability of first picking a bag A? ఆ తర్వాత బ్యాగ్ ఏ పికప్ చేసుకుంటే బ్యాగ్ ఏలో నుంచి బ్లాక్ బాల్ పికప్ చేసుకునే ప్రాబిలిటీ ఎంత. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ అప్ ద బ్యాగ్ బీకి వెళ్ళిపోతా. బ్యాగ్ బీలో పికప్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ ఎ బ్లాక్ బాల్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ బీ. Similarly, let me pick up the bag C, and then what is the probability of picking up a black ball from the bag C, and that is indicated like this. So చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ what are we going to get? So P of A వచ్చేసి what is the probability of A? 3 bags ఉన్నాయి భయ్య, ఒక బ్యాగ్ పికప్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? డెఫినెట్లీ 1/3. P of E by A అంటే ఏంటి? బ్యాగ్ ఏలో బ్లాక్ బాల్స్ చూస్ చేసుకునే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. అండ్ గైస్ చెప్తున్నా ఇక్కడ ఈ వచ్చేసి బ్లాక్ బాల్ని పికప్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ హౌ ఐ హావ్ డిఫైన్డ్ ద ఈవెంట్. సో బ్యాగ్ ఏలో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ అప్ ఎ బ్లాక్ బాల్? సింపుల్గా కనిపిస్తుంది, 4 వైట్ 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2/6. ఇది మళ్ళీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ ఎ బ్యాగ్ బి ఇస్ 1/3. బ్లాక్ బ్యాగ్ లో what is the probability of picking a white ball, black ball? It's called, bag B లో what is the probability of picking a black ball? Well, it is going to be 3 white and 3 black కాబట్టి 3/6. Bag C, again probability of picking the bag C is 1/3. What is the probability of picking a black ball from bag C? Well, it's going to become 4/6. సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? 3 into 6 18. ఇక్కడ 4 plus 3 7 plus 2 9. 9/18 1/2 అంటే option B is, option C is going to be the right answer. So total probability కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇది. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, చలో ఇక నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో చూడగానే ఒక ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది మీకు. 4 boxes ABCD contain 5,000, 3,000, 2,000 and 1,000 fuses respectively. The percentage of defective fuses in these boxes are 3%, 2%, 1%, 0.5%. If a fuse is selected at random from one of the boxes found to be defective, then the probability that it has come from box D. A question ఇది బేస్ థియరం క్వశ్చన్. సో సింపుల్గా మనోడు ఏమడిగాడంటే ఒక ఫ్యూజ్ సెలెక్ట్ చేశాడు ర్యాండమ్గా and is found to be defective. So let's say by D అనుకుందాం. What is the probability that it has come from the box D? Okay, so పని చేద్దాం. ఆ డిఫెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈవెంట్ని మనం E అని డిఫైన్ చేసుకుందాం. What is the probability that it has come from box D? So P of D by E మనల్ని అడిగాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో P of D by E కనుక్కునే ముందు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే P of A కనుక్కోండి. What is the probability of A?
So probability of A ante 5000, which are the fuses from A, divided by total number of fuses. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 5 plus 3 8 10 11,000 fuses ఉన్నాయి. సో బేసికలీ 5 by 11 అని రాసుకోవచ్చు P of A. సిమిలర్లీ P of B రాసుకోండి. P of B ఎంత అవుతుంది 3 by 11 అవుతుంది. P of C వచ్చేసి 2 by 11 and P of D వచ్చేసి it is going to become 1 divided by 11. Okay, so now ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఒకవేళ మీరు ఏ నుంచి ఫ్యూజెస్ సెలెక్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ గివెన్ 3%, అంటే 0.03. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ in the B, if you're going with B, it's 2%. So let me write down 2 by 100. Okay, a tarvata percentage of defective if you're going with the C, then it's 1%, 1 by 100. And finally P of percentage of defective if you're going with the which one, ఇక్కడ డిఫైన్, ఓకే సారీ, ఇక్కడ నేను డిఫెక్టివ్ని ఈ అని తీసుకున్నాను కదా, లెట్ మీ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఈ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ అంటే నేను ఈవెంట్ని ఈ అని డిఫైన్ చేశాను, డిఫెక్టివ్ అనే ఈవెంట్ని. సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్ ఈ హియర్ అండ్ ఆల్సో ఈ హియర్ and also E here. Okay, and also E here and also E here. Okay, P of E by ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి P of E by C and ఇది వచ్చేసి P of E by D. ఇది వచ్చేసి 0.5%, అంటే 0.5 divided by 100. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే P of D by E. P of D by E అంటే అకార్డింగ్ టు బేస్ థియరమ్, హౌ కెన్ యూ రైట్ దిస్ వన్? P of E by D, P of E by D into P of D, okay, divided by the total probability of which one? The total probability of E by D, okay, the total probability of E and a defective వచ్చే probability. So P of E. సో P of E ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. P of E డిఫెక్టివ్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ కావాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఫ్యూజెస్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ దట్ ఫ్యూజ్ ఏ కనుక్కొని, అయితే ఫ్యూజ్ ఏ అయితే దానిలో డిఫెక్టివ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంత, సో P of E by A కనుక్కుంటాం. సేమ్ యూ గోనా రిపీట్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూజ్ బీస్, ఫ్యూజెస్ సి అండ్ ఫ్యూజెస్ డి. సో P of B సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, P of B, అండ్ దెన్ యుల్ డూ P of E by B. ఆ తర్వాత సి దగ్గరికి వెళ్తాం, ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి. ఆ తర్వాత విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ సి నుంచి డిఫెక్టివ్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత డి తీసుకుంటాం, P of D, and you'll find the probability of the defective from D. Okay, so P of E by D. సో ఇది ఇలా మనం P of E వాల్యూ కలుపుకోవచ్చు. P of E by D, P of D. సో అన్ని వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి గైస్, అన్ని వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ in this particular formula and you are going to get the answer. So if you do so, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 1/47 అలా వస్తుంది, which is not in the any option. ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి 1/47 సంథింగ్ లైక్ దాట్ వస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్స్ తప్పించండి. EAMCET 2022 క్వశ్చన్ ఇది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్కి ఆప్షన్ తప్పించండి. బట్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ యూఆర్ గెటింగ్, అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బేస్ థియరమ్. సో చూసుకుంటే బేస్ థియరమ్ నుంచి, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ నుంచి, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ పైన క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతున్నాడు. అండ్ ఆల్సో ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ పైన క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అవుట్ దేర్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాబబిలిటీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా కదా, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ, ఆ తర్వాత కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ, లేదంటే మన మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్, ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్, దెన్ బేస్ థియరమ్, ఓకే, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, వీటిపైన క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఫ్రేమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ గో త్రూ దెమ్. ఓకే, అండ్ థియరీ కావాలి అంటే ఆల్రెడీ థియరీ సెషన్లో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసా. జస్ట్ గో త్రూ దోస్ సెషన్స్ గైస్. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ టుడేస్ సెషన్. అండ్ ఆల్సో ఒక్కసారి సెషన్ ఎండ్ చేసే ముందు కొన్నిసార్లు మనకి ఇలాంటి టర్మ్స్ అడుగుతున్నాడు, like let's say P of something like this, A bar union B. ఓకే, అది కనుక్కోమని చెప్పచ్చు మీకు. అయితే ఇలాంటి టర్మ్స్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మీరు జస్ట్ వెన్ డయాగ్రామ్ నుంచి మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 minus P of A minus B చేసిండ్రు అనుకోండి, P of A bar union B వస్తుంది.
అండ్ దట్ ఆల్సో మేక్స్ సెన్స్. ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇఫ్ యూ సీ అంటే ఇలాంటి ఒక టర్మినాలజీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా దీన్ని మనం అప్రోచ్ అవ్వాలో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక టర్మ్ ఇచ్చింది మనకి పీ ఆఫ్ ఏ బార్ యూనియన్ బి, పీ ఆఫ్ బి వాల్యూస్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, దెన్ హౌ కెన్ యూ డూ దిస్ క్వశ్చన్ అంటే, అండ్ ఆల్సో పీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కూడా ఇచ్చేసాడు అనుకోండి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, లెటస్ సే ఇది మన శాంపుల్ స్పేస్ కదా, దిస్ ఇస్ యువర్ శాంపుల్ స్పేస్. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, లెట్స్ సే ఈవెంట్ ఏ ఇట్లా ఉంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఈవెంట్ బి. ఇప్పుడు ఏ బార్ యూనియన్ బి అంటే, డోంట్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రీజియన్ ఈస్ స్పెసిఫైయింగ్ గైస్? డోంట్ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ ద region he is specifying? Okay, he is basically specifying, ఈ రీజన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. పి ఆఫ్ ఏ బార్ యూనియన్ బి అన్నప్పుడు, ఏ బార్ అంటే మొత్తం దీని బయట అంతా వచ్చేసినట్టే. ఓకే, యూనియన్ బి అంటే అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇది కూడా తీసుకున్నట్టు, ఈ రీజన్ కూడా తీసుకున్నట్టు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఈ ఎల్లో రీజన్ ఈ పింక్ రీజన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? దిస్ పింక్ రీజన్ ఇస్ ద ఎంటైర్ రీజన్ ఇండికేటింగ్ దిస్ ఏ బార్ యూనియన్ బి. అయితే అది ఎట్లా కనుక్కుంటారంటే, ఏ బార్ యూనియన్ బి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శాంపుల్ స్పేస్ నుంచి మీరు ఒకవేళ ఈ ఏ మైనస్ బి తీసేసిండ్రు అనుకోండి, మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ నుంచి ఈ పోర్షన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఈ పోర్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, అది తీసేసిండ్రు అనుకోండి, విచ్ ఇస్ ఏ మైనస్ బి పోర్షన్, అది దెన్ యూ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ దిస్ పింక్ పోర్షన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వీ గాట్ దిస్ కండిషన్ గైస్. ఇక్కడ మీరు ప్రాబిలిటీ both the sides apply చేస్తే probability of sample space 1, and that is how you got it. Now what is P of A minus B? Probability of A minus B కనుక్కోవాలంటే సింపుల్ గా it is nothing but P of A నుంచి P of A intersection B తీసేసిండ్రు అనుకోండి, that is going to give you P of A minus B. Simple. I hope it's clear for everyone. Okay, so దీని నుంచి you can calculate this type of terms. Okay, so I hope this is clear. So ఇలాంటి type of questions కూడా ఫ్రేమ్ చేశాడు, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి చేసాం కూడా మనం, ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ మనం. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఐ గెస్ దట్స్ ఇట్ గైస్ ఫ్రమ్ టుడేస్ సెషన్. సో ఇదన్నమాట PYQs ప్రాబిలిటీకి సంబంధించి. వేరే PYQs ఏమైనా ఉంటే నేను టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్లీ దీని నుంచి 3 questions అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో గైజ్ వర్క్ హార్డ్ ఆన్ దిస్ చాప్టర్. ఒక్కసారి బేసిక్స్ క్లారిఫై అయిపోయిన తర్వాత PYQs అన్ని చేసేసేయండి. PYQs కొన్నిసార్లు ట్రికీగా ఉండొచ్చు, బట్ ఆ ట్రికీ PYQs నుంచి కాన్సెప్ట్ ఏంటో నేర్చుకోండి. ఆ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఓకే, అది నేర్చుకున్నాను అనుకోండి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మనకే అడ్వాంటేజ్ కదా, యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు డూ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కదా. సో ఐ గెస్ దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ టుడేస్ సెషన్ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, ఇంకేమైనా అడగాలన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సో టేక్ కేర్ ఎవ్రీవన్, మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక వండర్ఫుల్ సెషన్ తోటి. సో టేక్ కేర్ ఎవ్రీవన్, బై గైస్.